Αγαπητοί αντιπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, φίλες, φίλοι, καλημερίζω και σας καλωσορίζω στην δημοσιογραφική διάσκεψη για την τρίτη έκδοση της Biennial Larnacas. Είμαι ο Γενικός Συντονιστής της Biennale, Μιχαήλ Ηλία, και στο πάνελ μαζί μου βρίσκεται η επιμελητής της Biennale, Kravt, και η υπεύθυνη προώθησης Μαρία Παπαδοπούλου. Η παρουσίαση μας θα πάρει περίπου 20 λεπτά και των τριών και μετά θα είμαστε στη διάθεση σας για ερωτήσεις. Είμαστε ευτυχείς που η Biennale της Λάρνακας προχωρά για την τρίτη της έκδοση και καθιερώνεται σιγά-σιγά ως θεσμός. Η Biennale της Λάρνακας κατάφερε από την πρώτη κιόλας έκδοση της να είναι η μεγαλύτερη διεθνής εικαστική εκδήλωση που γίνεται στη χώρα μας, με ένα σύνολο 25.000 επισκεπτών στην κυρίως έκθεση της και τις παράλληλες εκδηλώσεις. Ως διοργανωτική ομάδα, νιώθουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση που καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια άρτια οργανωμένη καλλιτεχνική εκδήλωση και νιώθουμε και την ευθύνη, όπως αυτή συνεχίσει και μεγαλώσει περισσότερο, με όλα τα θετικά επακόλουθα για την πόλη της Λάρνακας και την Κύπρο γενικότερα. Η Larnaca Biennale 2023 θα γίνει από τις 11 Οκτωβρίου μέχρι και τις 24 Νοεμβρίου 2023. Υπό τον τίτλο Home Away from Home, της επιμελητού Kravt, οι εικαστικοί καλλιτέχνες καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω της ιστοσελίδας μας μέχρι και τις 31 Μαΐου 2023. Τα επιλεχθέντα έργα από την Κριτική Επιτροπή θα παρουσιαστούν στους εκθεσιακούς χώρους της Biennale, που είναι η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, το Μουσείο Μπιερίδη, ο Πολυχώρος Πολιτισμού και σε άλλους χώρους εξωτερικούς ή εσωτερικούς της πόλης. Στην προηγούμενη έκδοση είχαμε 350 προτάσεις από 50 χώρες και ευελπιστούμε για περισσότερες αυτή τη φορά. Εκτός από την κυρίως έκθεση, θα έχουμε και τις παράλληλες εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της Biennale, που αυτές αφορούν όλα τα είδη τεχνών, όπως χορό, θέατρο, μουσική, κινηματογράφων. Και οι παράλληλες εκδηλώσεις θα έχουν ανοιχτό κάλεσμα, το οποίο θα κλείσει μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2023. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά και τιμή που θα σας παρουσιάσω σήμερα την επιμελητή μας, Kravt, και τα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής. Η Jeff εργάζεται ως ανεξάρτητος επιμελητής, είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ στην Ιστορία της Τέχνης και απόφοιτη του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Άμστερνταμ στην Επικοινωνία. Έχει επιμεληθεί πληθώρα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην Ολλανδία και αλλού. Αυτή είναι η δεύτερη της Biennale, που επιμελείται μετά την Biennale του Σάο Τόμε και Πρινσίπε. Η Jeff μιλά τα Ολλανδικά, Ρωσικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Ζει και εργάζεται μεταξύ Άμστερνταμ και Λάρνακας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που την έχουμε στην ομάδα μας και είμαστε σίγουροι ότι θα αφήσει το δικό της θετικό αποτύπωμα στην πορεία της Biennale. Ως μέλη της Κριτικής Επιτροπής, έχουμε στην ομάδα μας τον ιστορικό τέχνης Lars Kjærulf-Meller, πρώην καθηγητή στο Πανεπιστημίο του Άρχους Δανίας, διευθυντή του Μουσείου Τέχνης Bornholm Δανίας και πρόεδρο του Συνδέσμου Μουσείων Τέχνης της Δανίας. Την καταξιωμένη εικαστικό Λία Λαπίθη, η οποία είναι και το μοναδικό μας μέλος της Κριτικής Επιτροπής από την Κύπρο. Τον Μπερτάν Σελίμ, ο οποίος είναι από την Ολλανδία επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης και Επικοινωνίας στο Prince Claus Fund του Άμστερνταμ, και την ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων Νίκη Παπασπύρου από την Ελλάδα. Πλήρη βιογραφικά της επιμελητού και των μελών της Επιτροπής υπάρχουν αρτιμένα στη σελίδα μας στο διαδίκτυο. Να δώσω τώρα τον λόγο στην επιμελήτρια της Biennale, η οποία θα μας ενημερώσει σχετικά για το σκεπτικό της και το δικό της όραμα για τη Larnaca Biennale 2023. Jeff. Thank you very much. Welcome, everybody. I'm very pleased to have you all here, and I'm also very pleased to be part of the team of the Larnaca Biennale 2023. It's a big honor, and today I will be sharing and elaborating with you the theme of Larnaca Biennale 2023 that will take place on the 11th of October next year. So we still have a few days to sleep, but a lot to work. So I can imagine you will have questions according to the theme. Please hold them, and by the end I would like to reply them all, and also to get to know you a little bit better, because unfortunately I don't yet. So please, after the press conference, let's meet and talk. So I think
Mike already did a small introduction about myself, but I will slowly repeat a few things. So my name is Kravt. I'm curating the next Biennale. And I live in Amsterdam myself, but I also live in Larnaca, and I split my life between the two cities. I think it's a beautiful balance. I have a background in art history, in communication, and in philosophy, and in my practice I blend them all together. For the last 7 years I've been curating exhibitions. I've been also producing a lot of exhibitions, biennales, festivals, art fairs, so the practice is really broad, and also in different countries, from the Netherlands to Spain, an African island that nobody knows where it is. It's called São Tomé and Príncipe, and now the island of Cyprus. So I'm very excited and very pleased to be here. One question that I get very often, and I would like to reply on it right away, is why Larnaca? And why are you here, and what brought you here? And to be completely honest with you, like, I think it's a very hard question to answer, and it's actually a circumstances of faith and the circumstances of luck that I'm here, and that I actually found it. It happened during the COVID period. I came here on a little holiday to see my family, as I also have Russian family and they were staying over. I came here for a little time period. The Netherlands went into lockdown, and I thought, why go back? If I have Cyprus, if I have the sea, if I have the people here around me. And I stayed for 1 month, 2 months, 3 months, and now I'm here almost more than a year. So I think it's an interesting twist of faith. And that also brings me to the theme, because somehow on an incredible way I found home in Cyprus, and that's also the theme of this Biennale. It's home away from home. So the theme actually says it all, but also it says not much, because home away from home is a topic that is open for exploration. It's a concept with so many angles. It's a word, it's a meaning with so many questions that come together and amplify it. What does it mean to feel home? Can you answer that? What do we need to experience to feel home? What happens when your home disappears? And what do we need to rebuild it? What is a home? I think it's a beautiful question, and sometimes a very hard question to answer for many of us. And still, I want to challenge myself and my fellow artists to answer this question through the works of art. This art can be anything. It can be from photography to videography, from paintings to sculpture, from performance arts to even theatrical pieces. I think this topic needs and demands explorations from different angles, and I hope we will do it together. So the next year I challenged myself to delve into this whole research and finding the meaning of home. And for me the meaning of home is very correspondent to the meaning of belonging. Where do I belong? And where do I feel good? For the last months I've been already in this research project, and it's beautiful because it's remarkable to see how different the answers are. Because imagine, for a fisherman, a home is water. For a yogi, a home is the body. Again, like if we delve further, for an IT guy that is deep into his other worlds, it can be the metaverse, actually. So we go away from this planet and we delve into a completely different field, because that's where people explore themselves and develop themselves. So I realized that a home is not per se a built structure. It's not per se a wall with a roof on top of it and somewhere a door. It can be anything. It can be abstract,
it can be non-tangible, it can be sometimes a memory. Sometimes the feeling of home gets awakened by an object that we see or a smell that comes across our minds. So it can be physical, but it can also be abstract. It can be existent, but it can even be non-existent. So the concept of home is so fluid and so willing to be explored, and I'm just very excited to do it all together. The topic will be shown in the open call. So we invite artists, different artists, from emerging artists, starting artists, as long as they're above 18 years old, to create work, established artists as well, or maybe even redefining old work that actually has a meaning and actually comes back towards the theme, to send in their work and join the open call. Also, we will create an exhibition among this theme, a speakers program and parallel events that enrich the theme altogether. So sub-themes will be seen from migration to identity, but also collective memory and maybe trauma. Maybe senses of vulnerability will be explored and senses of belonging. And that are very personal feelings and senses, but I think it's worth exploring them through art. I think this theme is very important now in this world that we're living in, as we're living in a globalized world where people are constantly on the move. Sometimes it's for social, economical reasons, sometimes for environmental, sometimes political, sometimes it's more for personal growth. But I would like to celebrate also the beauty of movement and us humans being on the move constantly. So I see this theme and this topic as a guide for us to recalibrate, to tune in with ourselves and to share our stories. So if we look back, we see the new campaign image of the Biennale 2023, and it's an abstract work. It's an abstract work that to me represents the goddess Estia, which is also the goddess of home. And the story of Estia is to me very interesting because she's not only the goddess of home, but also the goddess of fire. And why? Home and fire. The dot is supposed to be red, but we can use our imagination. Because people used to gather around fire and share their stories all together, exchange their beliefs, exchange their visions, their interests. And that's what makes you feel home. It's the exchange between humans. So I would like to invite you to exchange our stories. This Biennale is about storytelling, and I'm willing to listen to all of your stories. So I'm thrilled to extend the theme with the invitation to artists to send in their works of all varieties. So again, from photography to painting, from videography to performance art, and so on, to join the conversation of home away from home. I welcome also the jury members. I think we have a very strong jury committee for the open call. So as was said, Bertan Selim, a member of the Prince Claus Foundation, a very important foundation in art, but also Lars Kerolf Müller, who is a museum director in Denmark, and also local performance artist LB3, an incredible, beautiful curator, Niki Papadopoulou. I think we're joining a great team to explore and delve further in this topic. And also I would like to thank the team of LB3, Larnaca Biennale 2023, for this brave choice of choosing me and this theme in order to explore and extend our notion. So what does it mean to be at home? Thank you very much. Thank you, Jeff. Thank you, Jeff. Ευχαριστούμε την Jeff. Ο λόγος στην Μαρία Παπαδοπούλου, υπεύθυνη προώθηση και παραλλήλων εκδηλώσεων. Okay, thank you, Jeff. That was beautiful. So I will keep it short from my part, so that we are able to think of your words and your inspiration.
And I'm very happy that we have you on the team, and I look forward for this journey. So, να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που ήρθατε στη σημερινή μας παρουσίαση. Η συμβολή σας ήταν και είναι σημαντική στην προώθηση της Biennale και σας ευχαριστούμε που στηρίζετε έναν τέτοιο σημαντικό θεσμό από την πρώτη κιόλας έκδοση από το 2018. Ονομάζομαι Μαρία Παπαδοπούλου, είμαι υπευθύνη επικοινωνίας, marketing και συντονισμού των παράλληλων εκδηλώσεων. Όσον αφορά την προώθηση της Biennale, θεωρώ ότι διαχρονικά έχουμε καταφέρει, με όσα φυσικά μας επέτρεπε ο προϋπολογισμός μας, να διαδώσουμε και να προωθήσουμε σε μεγάλων κοινών την Biennale Larnacas, τόσο σε καλλιτέχνες όσο και στους θεατές. Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες διαδικτυακά, είτε στην ιστοσελίδα μας, είτε στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube, στο Vimeo, τώρα είμαστε και στο LinkedIn, οπότε έχουμε παρουσία σχεδόν σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φέτος ευελπιστούμε ότι θα ενισχύσουμε περισσότερο την προβολή της Biennale και με την οπτική παρουσία μέσω περισσότερο posters και billboards σε όλη την Κύπρο και με διάφορες προωθητικές ενέργειες και συνεργασίες, οι οποίες θα ανακοινώνονται στην πορεία και θα βοηθούν στην προβολή της εκδήλωσης. Επίσης, φέτος, το γεγονός ότι η επιμελήτριά μας είναι από το εξωτερικό διευρύνει ακόμη περισσότερο το κοινό της Biennale, ενώ οι μεγαλύτεροι πρεσβευτές μας δεν πάβει να είναι και όλοι καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό που έλαβαν μέρος στις δύο προηγούμενες εκδόσεις. Να αναφέρουμε ότι έχουμε συντάξει τα πακέτα για τους χορηγούς και τους υποστηριχτές μας, που χωρίς αυτούς δεν θα ήταν εφικτή η διενέργεια της εκδήλωσης και ευελπιστούμε και στην προσθήκη νέων συνεργασιών, οι οποίες θα αναδείξουν περισσότερο τον θεσμό. Φέτος, χαίρομαι να ανακοινώσω ότι η ομάδα της Biennale ενισχύεται περισσότερο με τα νέα μέλη, το Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος επιμελητής των δύο προηγούμενων εκδόσεων μας, ως καλλιτεχνικός διευθυντής της Biennale και με τη Σταύρη Παπαδοπούλου ως δημιουργόν του Visual Identity της Biennial Larnacas και υπεύθυνη συντονισμού των παράλληλων εκδηλώσεων. Και έτσι να πούμε ότι σχεδόν ταυτόχρονα με το ανοιχτό κάλεσμα προς τους καλλιτέχνες ανοίγεται και το κάλεσμα σε δημιουργούς για τις παράλληλες εκδηλώσεις της Biennale, που αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι όλης της διοργάνωσης. Σκοπός της Biennale είναι να παρουσιάσει για ακόμα μια φορά ένα μοναδικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει χορών, θέατρων, κινηματογράφων, μουσική, διαδραστικές παραστάσεις, αλλά και να εμπλουτίσει το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεών της με σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά. Στόχος μας σε αυτήν την Biennale είναι να αναδείξουμε το σημαντικό ρόλο των τεχνών και του πολιτισμού στην εκπαίδευση. Οι παράλληλες εκδηλώσεις στο ανοιχτό κάλεσμα θα αρχίσει από τις 12 Οκτωβρίου του 2022 και θα τελειώσει στις 31 Ιανουαρίου του 2023. Και το τελικό πρόγραμμα θα αποφασιστεί το Μάρτιο του 2023. Για το ανοιχτό κάλεσμα των καλλιτεχνών μας, όπως ανάφερε ο Μάικ, το κάλεσμα θα ανοίξει η φόρμα η οποία θα υπάρχει στην ιστοσελίδα της Biennale. Θα είναι ενεργή από την Κυριακή, αυτήν την Κυριακή, 9 Οκτωβρίου, και η τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31 Μαΐου του 2023. Ωραία. Σε αυτόν το σημείο θέλω να σας πω ότι θεωρούμε ότι η Larnaca Biennale πλέον αποτελεί ένα θεσμό για την πόλη της Λάρνακας, αλλά και για όλη την Κύπρο, ο οποίος είναι χτισμένος σε γερά θεμέλια και βάσεις οι οποίες επιτρέπουν σε κάθε έκδοση να βελτιώνεται και να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, να γινόμαστε καλύτεροι και να προσφέρουμε τα μέγιστα. Η Larnaca Biennale αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια ατόμων, αρχών, οργανισμών και επιχειρήσεων
που αναγνωρίζουν την αξία του πολιτισμού και το πόσο ένας τέτοιος θεσμός έχει μόνο θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία, στην παιδεία, στον τουρισμό, αλλά και στην οικονομία. Και το έχουμε τονίσει άπειρες φορές. Η Biennial Larnacas δεν ανήκει σε κάποια άτομα, ανήκει σε όλους μας και σε αυτήν την έκδοση με την επιμελήτρια Kravt, την κριτική επιτροπή, την ομάδα της Biennale, τους εθελοντές, τους υποστηριχτές και συνεργάτες μας, θα αποτελέσει και ένα σπίτι για όλους ανεξαιρέτως, το οποίο μπορεί να μην αποτελείται από τούβλα και σοβά, αλλά σίγουρα κάτι βαθύτερο, το οποίο θα ανακαλύψουμε όλοι μαζί τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2023. Να σας ευχαριστήσω και thank you everyone for your attention. And this is the part of the questions and answers. Ερωτήσεις, απορίες, αν έχετε κάποιος. Καταλάβετε τα ούλα. Ευθετικό τούτο. Να κλείσουμε, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Δήμο Λάρνακας για την παρουσίαση, για τον χώρο εδώ που μας έδωσε και για ό,τι προσφέρει στην Biennale. Να ακούσετε πολλές ευχαριστίες στην πορεία, τις πολιτιστικές υπηρεσίες, τον Άγγιν και τους άλλους, και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που ήταν εδώ μαζί μας, ή διαδικτυακά, οι οποίοι είναι και αυτοί μέρος της επιτυχίας της Biennale. Σας ευχαριστούμε. Thank you.